begging you! You're hurting me! You better shut your mouth, you little shit, or I will shut it for you. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Huh. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed 'em as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. And if needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. Move it, come on. What did we stop for?
Why are you riding off on me? How are you holding up, Charles? Oh, watch it. I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a wild few days, all right. Let's go, get a move on. What were you saying before? That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. There's some patches of grass here. This is good. Easy. Let's look down this way. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Careful. There's deer been here. Recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Quiet as you can. Stay low and move slowly. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Where are you going? Follow the tracks.
Not that way. What are you doing? Keep following the tracks, Arthur. What are you waiting for? Stop running. You're making too much noise. Keep your head down. Wait, look. There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Vaughn, you're making yourself too obvious. Take the shot.
Now let's try for another. Careful. This might be our only for a good meal. That's okay. Try again. Got it. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. Not bad, boy. Ready to head back when you are. Come on then, let's head back. Whoa! Yeah! Okay, boy. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him! I knew you'd be okay with that. Oh, It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Yeah. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Hey, Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. the girl.
She has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Careful. Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He must be real hungry. What are you doing? Look out! That thing was huge. Are you crazy? You're lucky it scared that easy. Come on, let's get back before it changes its mind. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Oh, watch it. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it.
I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. I'm gonna hitch tie him over here. Brought some food back, boys! Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well. Just drop. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. I'll see you both later. You skinned that one you dumped on the floor there. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other pack. All right, we're moving out. Follow me. Okay, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. Hey! Take it easy there! We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great! Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride.
snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast, now it's thawing, before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, easy. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Yep. How you getting on? Yeah, I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Just be ready to move quick, and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Stay here, boy. That includes you, Arthur? Okay, boy. Let's go. Cover your face, Arthur. Why are you doing this, Arthur? Just pull up your bandana. Have you forgotten the price on our heads?
Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. My Come fault. on! You're pathetic. You know that? Here we go! Here we go! Help! I'm slipping! I've got you. Now stop yelling. Arthur, help me! Yeah, you're okay. Now, let's go slowly straight down. Where's Javier? He fell. The others will get him. You and me, big man. Come on, we need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Arthur, who's going? Okay, I'll just stay with you. Hey! We moving up? Let's keep moving. You all right? Yeah, I'm good. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. We gotta hurry. We have to stop this train. That's what we're doing, kid. I'm going up. We have to stop this train. We best get up there. I got you, sons of bitches! You ain't getting past me, you bastard! Do that, folks. How you doing there? I'm okay. We gotta hurry. We have to stop this train. That's what we're doing, kid. You got him? I ain't got a clear shot.
kid? Where the hell are the others? I don't know. Oh, shit. Look, they're coming out of that last car. We're gonna get out of this. Oh, I know we are. Good shoot, kid. I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this. Get over here. Come on. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the Here we fuse. go. Unless you got a death wish, I'd step back, fellers. There's one gone out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. What's your name? You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. Happens when you work for a Come on. Get in there.
See? That's how it's done. Shit! Just a pile of papers. Bonds? I don't think so. Here, make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Railroad contracts, invoices, blah, blah, blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boat he's ordered from Europe. I am not robbing another boat as long as I live. Have you checked all the drawers and cabinets? No, this looks like something. Come on! Let's hurry this along, boys! I think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three of you. So behave. Come on! Move! We won't tell a soul, I swear! Said quick! If I hear some... is a footstep from this car, you'll end up like all your friends out here. Okay, boy. Yep. Okay there. Lord's sake! Put that book away and go help! Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed a Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine.
We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep... Get us out the stream! Gotta keep us moving, but calm. Ah, shit! Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Nearly there. There. See? You ain't so useless after all. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly, unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yeah. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. What are we stopping for?
too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Yep. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly, unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. O'Driscolls? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. Don't stop, stay with the others. And this place we're going. Wait, but what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Bassza meg! Ja, nem hogy jönnél velem játszani, tudom. Ninja geci. Hú, egész nap egyedül játszani, tehát visszaidegesíteni, itt fogom hagyni a főt. Gyerünk alienezni az egészen. Hát a Redemption Gets 2 nagyon komoly játék, te.
Letöltöttem az akkodból, csak jó. Élem. Élem, bazd meg, csak túl sok unalmas rész van benne, de amúgy nagyon jó játék. Jók a párbeszédek, bazd meg, a sztori is eddig jó. Melyikben jó sztori? Redditbe. A 2-ben. Tetszik, bazd meg. Ahhoz képest nem csúnya még a grafika se. Okay, let's go. Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. A Gépstep egyedül játszottál, Csabi? For now, anyway. Aha. Megbasztom 3-szor. Tessék? Egyedül játszottam, közben meg kurálgattam. Ja. Fent van az asszony? Home sweet home. You weren't wrong, Jose. Nem válaszolt. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Jose. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. Hogy? Miért is? Guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Azt meddig tart az új szerződés megírás? Egy hétig? Hát de húsvét, akkor nekünk is szünet. Tényleg jövő héten már szünetben. Igaz, Csaba, nálatok is úgy van a húsvét. Persze. Csak hát én nem teszek szárszani. Tessék? Igaz, mert a barátaiddal minek is játszanak. Hagyjál már most, Tomit! Na, hát rám írott nővérem is geci, vagy meg hugom, hogy küldjem át a lakcímem. Honnan a faszomból tudjam? Légy szíves, ha ideges vagy, ne rajtam, jó? Rögyem úgyse. Ha nem válaszolok, ilyenkor hagyjatok. Tudod, hogy megoldást figyelj. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone. Se sértődjön, bazd meg, hát faszomat érdekel. Get to work. Stay out of trouble. Ha nem lehet megérteni, akkor ez van. Van oka, miért nem szólalok meg. Miért vagy ideges most, tesó? Nem vagyok ideges, csak annyira beszélnek hozzám, hogy nem tudok két helyre figyelni. Na, és állandóan mondja a fasságait, bazd meg. A Tommy. Na, várjál már egy kicsit. Ó, ez most azon így összeizéljen. Nem kell. Te hol izélek? Ez izél. Hát engem érdekel, sértődjön be. Azt Ninja Gaiden ezzel, hát engem hol érdekel? Ezek beszélek arra, hogy lehiggadjon mindjárt ő. Hát maradj ott, Erik, játszatok, már úgyis megyek a rákba. Hova mész? Nem mindegy. Cigány, most őszintén. Hát ne legyél már ilyen, Csabi. Ha mi még én vagyok a geci, hát nem érdekel, na. Te nem válaszolok, van oka, hogy nem válaszolok. Te miért nem beszélsz hozzám, amikor nem válaszolok?
Ha meg gondolom van valami dolga. Na hát ez az. Nem fújjon a fasságba ide 2 óránként, hogy válaszolgasok. Majd ha lesz időm, válaszolgatok. Vagy megkérdezem, hogy no, itt vagyok, mit mondtál az előbb? Nem ezt szokta? De. Na. Ha fontos dolgot írok, az meg, akkor mi a faszomnak kell fújni a fasságot állandóan? Na. Nem menj már, nem, beszélek vele, azt beleépünk mindjárt. Maradj már, azt utána csinálunk valamit, hogy nem tudom. Pillanat. Halló. Halló. Közben várjál, nem megy a stream. Cső, nem sok minden. Na, amúgy azt izélem, hogy... Feszülkedjetek, tesó. Én nem szeretem, hogy beszélgetnek velem, de nyomok egy hosszú napot, mondom, hazajövök, beszélgetek veletek egy jót, meg ilyenek, aztán leordítgatjuk. Jó, az biztos neki is szárnapja volt velem most. Mindenkinek van. Jó, ez nem jogosítja fel, hogy így beszéljen velem, mert én semmi rosszat nem csináltam. Nem, de mindenki szokott így beszélni. Mi is szoktunk így beszélni egymással, amikor szarabb napunk van. De ez neki nem az első eset ok nélkül. Good morning. Mi újság van, Krisz? Jaj, Geci, még egyszer elkapsz, megbaszom anyád. Védekezek, hogy rohadjon meg a anyád húsa. Nem lehet kivenni azt a pénzt. Kurvára. Arthur, don't forget, I'm more than happy to Azt craft you érdekel, something. amúgy, ha lekért a fiókjából. Mert tudtam. Ő tudja. Az... Annyit nem mondott volna, amikor rászóltam, hogy bocs. De azt mondjuk, hogy ne szóljatok hozzám ilyenkor. Kér. Szerintem egy idő után azért kijár egy bocs. Kérdeztem, mi baj, azt mondja, hogy ő nem is ideges. Nem úgy mondja. Tehát valami bol többen játékban nincs. Vagy most az a baj, hogy játszok mással is. Fogalmam sincs. Adj már egy csepp gulyásleves, bátyám. Azaz, Geci, jó mondtam a nehézségi fogot. Mit? Ninja dog. Ninja kutya. Tényleg? Abba vagyok most már, mert véletlenül rámentem a jatra. Ninja dogba vagyok, Geci. Te ninja dog vagy? Ninja kutya. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a
Strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women wanted you to take them robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. Out through the trees here, then take a left. Yep. Lady, that's a song. Az elsőt, vagy melyik részét tudod most? Az első. A 3-at kivitted? Elakadtál? Nem. Akkor hogy van? Az elsőt betettem el. Tegnap a 3-mal játszottál. Tudom, de az elsővel is játszottam. A 2-t viszel most egyszerre? Hogy jövök? A másodikat azt tudod milyen? Aha, tudom. Az elsőt én mindegyikkel megszólom. Az első legnehezebb. Aha. Abban még nincs körülbelül dolg. Hogy így eltűnt, tudod, mint amit láttál. Meg ilyen csepp szarok vannak. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my little horse back from over there, could you? Sure, no problem. Itt még gurimpázni tudtak. It's the white one over there. Meg simán védekezni. Come here, you silly nag. Muszáj voltam nincs oda játszani, de még normális. Just on the other side of the tracks Normális, there. hogy írtam be. Hogy játszottam? Pedig normális, tudom, hogy tudtam vinni. Good girl. Ezek hogy tetszik a Red Bull? Jó, bazen. Megjöttnek. Beállítani is tudok elfogadott közén. Szóltál? Aha. Jó van. Mi? Jó. Jó. Mit mondom, meg bocs, nem figyeltem. Szóltam, csinálj You're a gentleman, sir. Én? Gentleman. No, Csinálj not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Come on, let's go. To Valentine! You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. Well,
Lenémítottam magam, mert kértem segít. És miért? Mert ha hallottad volna, kiszakad az agyad. Andi! Csinálj már egy cigit, légy. Gondolom. Nem Anditól kértél? Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Erre leugrik, most a Okay. Take a good look around, ladies. See what we got here. Go left here, down the main street. There's always on the right. Sure you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your Azt írja nekem Csabi, ha nem jössz vissza, akkor nem. That's a young man. Aha. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Írtam neki, mondom. Nem legalább bocsánatot kérhettél volna. Azt mondta, hogy mindjárt olvasom. Csak közben írok az eszélyt. Azt mondja, toljátok címén, de nem tudom rendesen megnézni a Messengert, mert nem tudok felfele görgetni. Pillanat. Nem mondom neki. Legalább bocsánatot kérhetek volna. Énért is. Erük hagyjuk, elég volt már a veszekedésből, nincs kedvem. Ez most gyerekes volt Tomi részéről. Mondom, biztos fáradt egy valami. Azt mondja, akkor is, ha nem jön vissza, akkor nem toljátok című. Nem volt szerintem gyerekes, de mindegy. Az, hogy ok nélkül lekiabálják az agyam, akkor szerintem semmilyen gyerekes nincs. Hogy nem akarok veszekedni, ezt kilépek. Szerintem inkább úgy kezeltem jobban felnőttesen, de mindegy. Nem tanul meg bocsánatot kérni, minek beszélgessek vele. Nem szeretem én az ilyet már. Alright, here we are, just like I said. A cultural center of civilization. Man at its finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble. Don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. I imagine Paris is out. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the... Nem tudom semmit amúgy, nem is értem. Okay. Hogy érted? I'm not gonna ask why. Nem is játszunk együtt. De mert azt most mire mondom? Hát tolják. Ja. Tudja. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. Nem az első eset, hogy velem is így beszél. Veled is. Ó, tudjuk milyen, Csabi. Hell, I'll drop a whiskey for a start. Erre volt szükség. Well, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Ezzel a feltétellel is tanulok. Coffee while we're here. Full stock list in the catalog here on the Most counter. bocsánatot. Whiskey's on the top shelf. Nearest the Mondtam, beszéltem vele. Most bocsánatot. Látjuk, mert gyere, visszalépünk, akkor megerőszakoljuk.
Hogy kell visszalépni? Nyomsz egy PS gombot. Két tag, nem? Nem, az bazd meg. PS gomb. Akkor csak Cryboost rámész a Party, két nem? ember fejre. Igen. Jó. Na, jó. De van valami másik ember is benne. Nem baj, ezt kiidegeljük. Jó. Tudod. Szevasztok. Halló. Ciao. Jó van, addig máshol, addig lenémítom magam. Rendben. So, you're actually buying for once? You feeling all right? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? Lamb or the sausage? Well, this here's a sheep town. The lamb's the best in the state. Well, I know what the smell is. Well, that's a ripe cheese, Amúgy, all right. Csaba. Jó mondtam én tegnap. Mit? A nehézségfokat a túl sokszor halsz meg, mi bedobod vissza All hasarod. done. Thank you kindly. Kutya múlta, mi? This should do the trick. De nem is kell, mert ninja That's kutya. fine whiskey. Úgy van kiírva, hogy ninja dog. Írva nyergesére lettem kutya. Muszáj, nem bírom másoknál kívülni, rég játszottam. Milyen nehéz, mi? Nagyon, hát mondom, most ebben a módban is meghaltam már egyszer. Most pedig ezt úgy ködjön váljunk. Az Erik ezt nem érteti, mert ő csak az osztonyával beszélget. Itt van most a gomba. Tudom, kitesztek vele. Azt a kurva! Ez mit tudom? Frissít. Vagyis hát lefrissített, csak máshol. Igen, máshol, tudom. Az állam is sok ide, azért mondom, mert most itt van az Endre is. Én az Endréket nem szeretem, az a baj. Az Eriket sem szeretem, meg jó, hogy nincs Erik a partikban. Hát majd még Endrének hozzánk kell szokni, amúgy nagyon fura lesz neki. Ki nem szereti az Endréket? Tomi, tippelj, hol él Endre? Szerintem mindenki. Ne játsszál már legfajnabbba. Hát, ezt megszáfolni. Miért? Hát nem, nincs azért olyan sok Endre, hogy most sűha. Én 15-öt fel tudnék sorolni az ismerősem közül. Igen? Hát ez a... Apámon kívül is. Amúgy nekem is sok van. Ennyit még. Erik, mondjuk meg, mennyi van itt lent hozzánk. Vannak. Endre, elemér. Elment elemér. Az egyik Váradi Endre, a másik Matovics. Mari Endre, a harmadik Varga. Matovics. Na most itt az a... Klubhüvely. Oké, és egy cigi is vagyok. De ma annyira szívtok, megyek, azt hozok egy cigi. De neked nem kéne szívni. Hogy kell ebből a csöves geci Ez nem boltból? másoli. Milyen csövesből? Faszopó boltból. Geci, egy halér kellett bejönni, de az összes pénzemet elköltöttem fasságra, és nem tudtam halat venni. Itt vagyok. Meghaltam a játék szerint, mert nem tudtam halat venni, nem tellett ki. Akkor Tom játszhatsz a Ninja Gaiden-eddől szerelme. Azt nyomom most. Azért mert... Vesítem ki ez a csávó. Melyik? Alex Ajpli. Nem tudom. Melyik csávó? Nem tudom, valami Alex Ajpli. Izért. Hogy jön. Tudod, kiraktam egy képet megint. Csoportban? Nem tudom ki. Azt védd le. Acting like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister is taking a trip from New York or someplace. Train full of
Addig még nekem is lehetett lehet behozok egy kis szecsimálni. Jajjaj. As to get to the docks in time for the tides, in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet. Megyek, széthúgyozom a WC ülőkét mindjárt. I think at the hotel, they were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Me. You thought I wouldn't find you, Tilly? Huh? You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! I've been looking too long. I got you now. You're coming with me. Get off of me! Go! I've been looking too long. Let me go! I wouldn't leave it much longer. Na. Hát másról ez a fos. Jó, 15-en van. Talán. Támadás. Ilyen ennehez játékot, Geszti. Nem is szólsz játék, érted? És a faszt azt amúgy ki szereti. Én imádom. Buziknak van valaki, és a buzikkal van valakinek baja. Nekem nincs. Fú, én a cigányokat utálom már nagyon. Cigányokat? Á, Csabi, én ezt nem hagytam volna. Nem mondom, a profilképemről elmondhatom, mi nem vagyok a... Hát most a jóisten sem mondaná meg amúgy rólam, amúgy meg izé. Az egész családtagom korom fekete, csak én lettem valahogy szeplős fehérbőrű cigány. Hát azért nekem az a kép, tesó. Ha valamikor ezért nem akarnak rám, én kéne valaki ranked, valaki ezért nem ír rám. Hát tudom, hát. De legalább helyesen írod ki. Cigány. De úgyis még abba is belekötnének, tök mindegy. Persze. Vannak olyan magyarok, persze, mindenkibe belállna. Mondanák, hogy... Például a Tomi. Teljes kiörlésű. Árnyékember, meg stb. Árnyékember. Üszakember, meg ilyesmi. Sötét 50 árnyalata. Ez az. Mindig szürke. Remélem tetszik, amit hallgatnak bent az erkőn. Mert nem lőhetem fejbe ezt a patkányt. Már most a Szabira gondolsz, hogy a nyárba? Mind a kettőre. Nem vagy közel.
Hát geci, már kajak öcséd, amit kik szokott Instagramra rakni, geci, rendesen rosszul vagyok tőle. Kajak a buzi amúgy. De Hát azért mi de... szeretjük a faszterit. Hát de jó, ez más. De az... De... Mutasd már meg neki. Küld már a cigán. Nem tudod eldönteni, hogy ez a helyén. Elküldöd neki? Hát és mindig ilyeneket rak ki. Közben a depressziós szövegeket nyomja alatta. Hogy izé... Aki már megélte a világháborút. Fuck love, meg izé, Mi a meg... lányokkal, vagy nem már elkezdte azt a depis korszakot a faszfej. Hát, de mint egy, tényleg mint egy buzi. Az fuck love, Amúgy nem meg azért izé. mondom, Tomi, de amúgy egy családtagodra nem hasonlít. Kire? Bencére. Most a Nem, Bencére te nem így hasonlít. néztél ki, mert nekem mutattál régi képeket. Hát ilyen buzis voltál te is? Hát Hát az az a a haj, pala- tesó, elmegy ilyen emós Meg az formája a van. nézés, ma a száj, meg minden tesó. Hát odaírod, hogy kell meg fáklá, hát ez tényleg furá. Hát de most kajak Tomi, benéznéd szólj az rá, mert instáját, nagyon izélni fogják. lapozgatnád az instáját, és akkor csak ilyen élvezős, fogszívogatós képeket látnál, geci, mint akit basznak. Most Csabi, mondjasz neked valamit, ami át fog keseríteni? Na. Náluk pénteken kell buzi. Pénteken kell buzi. Milyen Tényleg? napok? Jó hallottuk, igen. Ez kajak? Á, De ez nekem, most az... nekem a testvérem Ilyen létezik? visszavágnék neki vagy kettőt. Hát persze. Kitalálták a diákok. Fogdossák egymás segélyt, azt mondják, hogy ilyeneket csinálnak, de ő nincs benne, azt mondja. Hát ott azt mi is csináljuk. Néhányszor rávágok a izének, a lugónak a bulkeszére, marra jobb, mint egy gádzsinak. Minden pénteken, és gyanús. Hát itt nem minden pénteken, bemegyünk az iskolába, annyi szacsapokra, Nucma seggére, Szula Hát is az rácsap az ilyet enyémre. általánosban csináltunk mi is, geci, hogy Hát mit szétcsaptuk tesó, oda egymást. megyek, mert nem ránézek lugó seggére. Tesó jobb, mint egy nő, gyere ide, paf! Így csinál, te buzi! Na, mi is szoktuk egymás segítőgetni. Ki a buzi, aki hagyja, vagy aki csinálja? Mindketten. Mind a A kettő. baráti társaságos most nem Az a, lehet. szerintem az, akinek a seggébe belóg a kábel. Dehogy is amúgy. Hát még mindig ezt csináljuk az iskolában amúgy. Belógatjátok a kábelt egymásra? Be egyből. Kis labansztallérot lóg alul. Ne, Hú, de finom. kis fürtojásokat benyomjátok. Nem. Mindig ezt csináljuk. Ó, már 3 éve, tesó. Olyan jó barátok vagyunk. Ezért van lumbágód. Tesó, mikor itt adott nálam a faszon vágtam, felült, mint egy múmia így. Á, de utálom, az geci. Mi nem ilyeneket csináltunk, egymás fülébe nyomkodtuk a fokrémet, meg ilyesmi, amikor egymásnál aludtunk. Tesó, hát elbeséltem neked azt a bulit, amikor Balatonon voltunk haverokkal. Szóval valaki beleszart a tenyérébe a gyereknek, megcsikizte az ujjat, és új. Ezt nekem nem mesélted. Ne? Vagyunk Nem. Balatonon, mindenki az, de voltunk vagy 10 szálloda, kivettünk egy ilyen faházat. Kibéreltünk, tesó. Kurva Megyünk anyám. mindenki, az alán szarta a Szabinak a kezébe. Szabinak a kezébe. Megcsikiztük az orrát. Arcon vágta magát egy csomag szarra. Ez kajak? Hát nagyon verte az alán. Nagyon nagy volt. Csomag szarra. Nem olyan bolondok volt. Nálunk az volt, hogy elmentünk Szlovákiába kirándulni, volt egy olyan ismerősünk, hogy Zotyó, te vágod ki ez Guszti, Zotyó. Aha. Faszapó, geci, kihúzja az ablakon. Amúgy szerintem, Endre, szerinted ilyenekről beszélünk, nem fog kilépni a csávó? A második emeletről, geci, a igazgató szobájából kihúgyozott. Már be se hívta, baja van a buzikkal. Nem ismerjük, én nem ismerem. Majd adunk neki. Majd adunk neki. Adunk neki. Hát majd Endre, Endre, ezekhez hozzánk kell szokni, hogy ilyen társaság vagyunk. Folika. Bánja a kukac. Bejött a Csak fólia. annyian leszünk már, lassan már 10 leszünk a partiba. Jó, hogy semmi van egy olyan parti, amit a 20 vagyunk. Ah, mindenki bent szokott lenni, és amikor beszéltek, akkor nem hallasz semmit. Meg van egy olyan, amiben 70 valahány ember van, amit csak én vettem fel.
Szia, Fólika. Nem tudom, Szia, hogy hívnak. Fólia. Alex vagyok, de... Szia, Alex. Halló, szia. Neked is Örök frissít az Apex. Ja, nekem is frissít. A máshol 32% te mire lejön. 9 óra. Faszopóra dit redettél. Redemption from freedom. Aha. Most milyen rangban vagy, André? Plat. Plat 2-be voltam, de most visszaestem Plat 3. Ah. Tegnap mentünk fel nekem Plat 4-be Thomasommal. Nem játszottuk annyit, mert szólt az Elden Ring. Hát nekem az a kard amúgy kéne az Elden Ringbe, az meg lenne játszanék vele. Sárkánytól lehet most szerezni majd nekem. Az... Kell a sárkánynak a szólját, azt mondom. Geci, az a kard nagyon komoly. Jól. Randomoktól amúgy már ki vagyok. Már majdnem összetörtem az asztalomat. Ismerős. Ha megyek, ha peacekeeperezek, leszedek 2-t, egy ember megbaszott mind a 3-unkat. Tehát ugye le voltam lobozva, egy hit voltam, azok nem bírtak lelőni egy ember. A Breet-et nem bírtak leszedni. Én az Eriknek az anyját mondjuk, állandóan írt. Amúgy nem is hiszem el. Erik bazdmeg. Hát, faszom. Ez a csík mire jó nekem Redemptionbe, hogy ilyen piros vagy fehér? Ha megölök valakit, akkor piros lesz. Nem tudom, én amúgy a online-ját vittem, amúgy a sztoriát azt nem vittem nagyon. Gondolom az olyan, mint a izébe. Mi a faszomba? De nem jut eszembe a játék neveget. Ez a faszod is van. Melyik az, amiben... Nem tudom. Nem tudom elmondani, geci. Jó, nem. Kiszobálta vagyunk. Jó, geci. Á, úgy ezért a csávon meghalok. Jó? Jó vagytok? Jó vagytok, nyalompaszatokat. Jó nyalompaszatokat. Ez az Erik, amikor részlet. Ezen is ezt vágott, Tomi? Sok boldog névnapot az olcsóknak, és azoknak is, akiknek ma van. Minden Ez a gyerek. Jó, a lányoknak puszi-puszi, a fiúk csak barátok. Barátom amúgy. Na, ez egy nagy fogom, nem viccelek. Jaj, geci, mert nincs nálam a nagy. Az ilyen mémekkel is meghalok. Figyelj. Csó, geci, milyen komoly ez a játék. Küldtem várják, Erik, ezt elküldöm neked, hát az ember szart. Küld el, tesó. De az ember szart, ha meglátod Tutuval. A nagy focistasó fut, utána elnök a kisgyereknek a fejét, hát beszart. Ezt nézd meg szépen. Szedben. Endre, neked hol tartanak? Jó, geci, kiszakadt a koponyája az embernek, úgy fejben üttem. 41 vagyok. Elmondom, mire lejön. Jobban járnék letörölni, meg újra szedni. Hát mert most mennyi? 15 perc? A másolás meg egy óra.
Cápák megbolondultak. Cápák. Adjál már 300 forintot, nincs 300 forintom, itt a telefonom. Nem a telefonom, mutasd csak egy kicsit a telefonom. Hát amikor be vagyok bountyzva, Csabi, akkor mit kell csinálni? Bountyzva? Hát téged bountyztak be, vagy te vettél fel egy bountyt? Engem bountyztak be. Na hát akkor jó, meg lesz kurálva a szád. Ebben szétlőttem már 150 embert. Azért mondom, hogy az online playerek oda mennek, adnak neked nagy 250-es szintűt, ne félj. Nem úgy, adjál már 300 forintot. Nem nincs 300 forintot, itt a telefon. Nem a telefon, mutasd csak egy kicsit a telefon. Ám utáltam, amikor bebountyztak, főleg a városban vagy, itt nagyon sok izé van. Ott vagyok, tesó, városban, annyian vannak itt a személy. Már 500-os bounty-n vagyok, geci. Tesó, odajött, 300-as szintű odajött valamelyik nap, nem tudom, amikor játszottam, az 300 szintű, mert akkor hallod, amikor megvettem a játékot, akkor itt 300 szintű volt, 300 szintű volt a csávó. Egy lövés volt ma. Ezt a kurva. Hogy kell a lovat hívni? Elfelejtettem, bazd meg. Kurva anyátok. Mire lejön ez a játék, basz. Meg is döglöttem. Geci 750-es bounty volt rajtam, bazd meg. Szétlőttem be 100 embert. Hát velem tudod, mit csináltak? Játszottam online-t, odajött hozzám 3 lovas csávó. Egy belasszózott, az végighúzott a lóval az földön, le a folyóba. Jó, geci. Egy rászkódás kapott. Jóri kisgyereket megölték. Hát amúgy komoly. Lőszert nem lehet venni ebbe a geci játékba? Dehogy nem, hát a boltos. És tudom, melyik a boltos. Jó közkétik. Az biztos. De nekem valami töcskös, mi szétbaszlak. Nem lehet lőszert venni ettől a fászapó gecitől. Johnny Sins barátom. Már most meg hozzá fogászatra. Nekem ő az Afrika. Én most meg hozzá fogászatra. Meg kell ki beöntésre is. Meg kell már nézessem egy kicsit magam. Tesó Zelenszkei izével játszik. Nem tudom, amúgy egy gyárat azt mondta. Zelenszkei tesó meg izével játszik. Mi az? Modern Warfare-ra tolja az öreg. Ki? Zelenszkei. Zelenszky?
Aha. Ma még játszotok, holnap nem babra megyek. Igazából nekem talán. De most szétbaszom a koponyát. Ezt figyelj. És akkor kinyomja a kamerát, nem ide. Help me.